హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్. ఫ్రెండ్స్, మీ చుట్టూ మాట్లాడేదానికి ఎవరు లేరనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు నేనున్నా అండి, మీ వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్ మీతో మాట్లాడుతుంది. ఎలా అంటారా? ఇక్కడ మీకు కాన్వర్జేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఒక కాన్వర్జేషన్లో ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను, మరొక క్యారెక్టర్కి టైం ఇస్తాను, మీరు చేయాలి. ఓకేనా? సో సోది లేకుండా సుత్తి లేకుండా డైరెక్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను, మీరు దానికి రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని చూసి చదువుతూ నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా అండి? కామన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎట్ మార్కెట్, మార్ట్, షాపింగ్ మాల్ ఎట్సెట్రా. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ నా కాన్వర్జేషన్ ఇక్కడ నేనైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఫ్రెష్ సిమ్లా యాపిల్స్. డూ యూ హ్యావ్? ఇక్కడ మీరు చదవండి. హౌ మచ్ డూ దీస్ యాపిల్స్ కాస్ట్? Do you have any fresh tomatoes? What types of bread do you have? Are these oranges organic? Can I pay with a credit card? Do you have any discounts on these strawberries? Do you have change for 500 rupees? Where can I find the dairy products? Do you sell books? Are these eggs fresh? What is the price of your dozen eggs? Is this fish wild caught or farm raised? Can I return this item if it is not what I expected? Do you have dragon fruits here? Are there any sales on vegetables today? Can you recommend a good brand of olive oil? Where can I find the checkout counter? Do you offer carry bags? యా, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. సో నా కాన్వర్జేషన్ నేను చేశాను, మీరు ఆన్సర్స్ అయితే చేశారు కదా. మరి ఒకసారి ప్లే బ్యాక్ తీసుకొని ఇంకొకసారి 2-3 సార్లు ట్రై చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు చాలా సింపుల్గా అయితే మీకు అర్థమవుతూ ఉండండి. ఎందుకోసం అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ ఏం కాదు, ఆల్మోస్ట్ అందరి హార్ట్లో ఉండే లాంగ్వేజ్. కానీ నా ప్రయత్నం ఏంటంటే అది మీ నోట్లోంచి తీసుకురావడమే నా ప్రయత్నం. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ వీ షల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.